Right. So good evening one and all. Welcome to Dr. Rajesh Biogenesis Chemistry Academy. So in your previous class in nomenclature, that is your third video, we learn about how to give nomenclature for individual functional groups starting from alkene, alkyne, alkyne, then alkadine, cycloalkene. Then after that we learn about how to give nomenclature for halogen compounds as well as alcohols. Okay, so next most functional group after knowing alcohols, next is ether. Now this is your 8th functional group. Total 20 functional groups we are going to discuss, so that it can be also helpful for chapters as well as stereochemistry. Okay, so now this one is ether. Ethers. How to give common name and IUPAC name of ether. So ether generally represented as ROR. It is a common way of representing an ether. Okay, so this is a skeleton name. Okay, common name, and here I am writing IUPAC name. So when two methyl groups are present, you try to take it as dimethyl ether. So end with ether. Name is end with ether. Now suppose if I take ethyl group here, this is ethyl, and here right side methyl I am taking. Ethyl, methyl ether. So starts with ethyl, then methyl ether. So dialkyl ether, common name is dialkyl ether, dimethyl ether, ethyl, methyl ether. Suppose if two ethyl groups are present like this, this is 2 ethyl, so I can say diethyl ether. Diethyl ether. 2 ethyl groups are present around oxygen. Okay, suppose if left side 3 carbons, right side 1 carbon is present, so I can say N-propyl. N-propyl methyl ether. This is N-propyl methyl ether. So left side a longest carbon chain is present, that is 3 carbon. 3 carbon longest chain is present, right side methyl is there. So N-propyl methyl ether. Okay, then see here IUPAC name is, we need to end with methoxy. Methoxy, then select the longest carbon chain, only 1 carbon is present, so write down as methane. Methoxy methane. Methoxy methane. Alkoxy should be small group. So this is alkoxy, that should be a small hydrocarbon part. So here methoxy, ethoxy both are present. In this small organic part is methyl. So I can say methoxy. So here we need to select the longest chain over here, 1, 2. So I can write it as methoxyethane. This is methoxyethane. Always this alkoxy part should be a smallest hydrocarbon part. It should not be longest. So longest will be hydrocarbon part. That is parent chain. This is parent chain. Okay. Suppose see here 2 ethyl groups are present. You can say ethoxyethane. So 2 ethyls are remain same. So one should be taken as a substitution. That is ethoxy. Then it is ethane. Ethoxyethane. And here if I take, this is a parent chain. Now this is small alkyl attaches to oxygen. It is a large alkyl attaches to oxygen. Small alkyl attaches oxygen is taken as a alkoxy. So IUPAC name is always ends with a alkoxy alkane. Here remember, it is going to end with alkoxy alkane. Here alkoxy is always smallest hydrocarbon part. It is the longest hydrocarbon part. So in this select the longest carbon chain, and this alkoxy attaches to this carbon. So this is 1, 2, 3. First carbon carry methoxy. So I can say 1 methoxy. 1 methoxy propane. 1 methoxy propane. First carbon carry this methoxy, that's why 1 methoxy propane. Okay, next. See. Suppose if isopropyl group attaches over here now. This is isopropyl and this is methyl. Okay, so here I can write methyl isopropyl ether. Methyl isopropyl ether. Okay, suppose if 2 isopropyl groups are present here. Now this is isopropyl, it is also isopropyl. So I can say diisopropyl. Diisopropyl ether. Diisopropyl ether. Okay, so like that we can give a multiple combinations over here. Now see, it is a longest carbon chain I am taking. Now here I am writing methoxy. So now this is called secondary 1, 2, 3, 4. Secondary butyl. Okay, so this is secondary butyl and below part is methyl.
See, this is secondary butyl and this is methyl, and finally end with ether. Finally end with ether. Now select the longest carbon chain in this one. See, if I take this one as a alkoxy, this is 1, 2, 3. Second carbon alkoxy group is attaches, and that too it is a methyl group. So I can say 2-methoxy propane. It is 2-methoxypropane. Now see, in this one will be a hydrocarbon attaches to oxygen, that is called alkoxy, and this is parent chain 1, 2, 3. So second carbon carry alkoxy. I can say 2 isopropoxy propane. Isopropoxy propane. Okay, and here see, in this on second carbon this substitution is attaches alkoxy. So I can say 2-methoxy butane. Here this 2 indicates that it is a position of a alkoxy group in this parent chain. Suppose if 5 carbons are present, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And here if I write methoxy. So here also same, 1, 2, 3, 4, 5. So I can say secondary pentyl methyl ether. Secondary pentyl methyl ether. Use any one. Okay. And if I start numbering from here, 1, 2, 3, 4, 5. So I can say 2-methoxy. Total number of carbons are 5. So I can written as pentane. Okay. So especially in IPAC name, every time we are using a alkoxy alkane. Alkoxy, generally this is a smallest part, it is a largest part. This is a parent chain and this is nothing but a substitution. Alkoxy alkane is a common IPAC names for ether. Okay. Just go through it one more time, I will explain. So aromatic compounds I will explain at a time. Anisole, phenol will be there, that I will explain at a time. But right now you focus on only aliphatic. Dimethyl ether, ethyl methyl ether, diethyl ether, propyl methyl ether, like that. So IPAC names start with alkoxy. So alkoxy always it is the smallest part, it is the largest part. Alkoxy smallest, this is largest. So methoxymethane, methoxyethane, ethoxyethane, methoxy propane. So it is attaches to first carbon. Suppose if it is attaches to second carbon, that is next molecule. That is this molecule. See, that molecule you can also write like this, but this position is changes from 1 to 2. Now this is isopropoxy attaches to second carbon, and here it is attaches to second, and here also same. Okay, that is about ether. So multiple alkoxy groups are present. That I will explain after completion of multiple functional groups. Okay, so here that is about ethers. Next functional group, aldehyde. Aldehydes and ketones. First I would like to explain aldehydes. Okay, so aldehydes generally represented like this, C double bond OH. Then one more I am writing CH3 C double bond OH. So definitely if C double bond were having hydrogen, that is becomes a aldehyde. Now if I increase carbon chain length, here CH2 C double bond OH I am writing. Okay, if I put double bond between these two, I can write C double bond O CH double bond CH2. Okay, so first I written all groups, and this is nothing but a formaldehyde. This is formaldehyde. Okay, so only one carbon, formaldehyde. Now see, 2 carbons are present. This is called acetaldehyde. This is acetaldehyde, and this is propionaldehyde. This is propionaldehyde, and see here acraldehyde. This is called acraldehyde. These names are important for HNMR. Acraldehyde. Acrylic acid. Suppose if it is acid, acrylic acid. Now it is acraldehyde. Now if I give IPAC names, this is IPAC name and this is common name. And if I want to give IPAC name, only one carbon is present, so I can say directly methanol. This is Al. Suppose if it is methanol, OL, nothing but alcohol. Now it is Al, it is aldehyde. Now 2 carbons are present. If 2 carbons are present, this is ethanol. If 3 carbons are present, propanol. Every time end with Al. Propanol. 1, 2, 3. Now see, 1, 2, 3. Double bond present on second carbon. So I can say 2. This is
propanal. This is 2-propanal. Means I can start numbering from here 1, 2, 3. So I can say directly second carbon having double bond, that's why it is 2-propanal. Right. So what is the common fragment you observed in case of aldehyde? There is a presence of C double bond OH. Presence of C double bond OH is nothing but an aldehydic fragment. So formaldehyde, it is starting from most of the organic functional groups, especially aldehyde group. Starting part formaldehyde, C double bond OH. 2 hydrogens are surrounded around this carbon. And remaining all cases of aldehydes, only one hydrogen. One hydrogen, one hydrogen, one hydrogen. So other side carbon connected to other carbon. Next. So now I am taking 4 carbons. 1, 2, 3, 4. 4 carbons and here one hydrogen is present. So this is called butyraldehyde. 4 carbons, butyraldehyde. Suppose if I put double bond over here, CH3, CH, CH, C double bond OH. So this is called crotonaldehyde. This is crotonaldehyde. Suppose if beta carbon having any hydroxy group, see this is alpha. Carbonyl, first carbon is alpha, next carbon is beta, and this is gamma. Here also alpha, beta, gamma. Carbonyl carbon, first carbon is alpha, beta, gamma. This you remember. Alpha carbon is more acidic in nature. This carbon can lose proton very easily. Now let me tell about this one. If I write hydroxy group over here, so I can say beta hydroxy aldehyde. This is called beta hydroxy aldehyde. And one more famous name is here. It is also called aldol. It is a mixture of aldehyde and ketone. Sorry, aldehyde and alcohol. Aldehyde and alcohol, that's why it is called aldol. So which among the following is aldol means beta hydroxy aldehyde is called aldol. That you remember. Okay. Now see, here double bond is present. Over here, if I put one phenyl group over here, so substituting phenyl, I can say like this. So here I can write it as phenyl acraldehyde. This is phenyl acraldehyde, also called cinnamaldehyde. So yesterday class in double bond I explained this one. Cinnamaldehyde, cinnamic acid. If I write OH here, that is cinnamic acid. These names are very, very important. Remember, if I write any common name in any organic functional group, remember that is most important for your examination. So definitely they may ask in anywhere. They may be in UV or maybe in IR spectroscopy or else even HNMR or in stereochemistry also the names they will ask. How many number of chiral centers present in lactic acid, tartaric acid. So the names also given. See in your stereochemistry syllabus. They mention about stereogenic centers, chiral centers. How many stereoisomers are possible, enantiomers, diastereomers, and they also mention some selective organic molecules such as malic acid, tartaric acid, like that they mention. Means indirectly he was focusing common names. Okay, then how to give IPAC name? I am starting from here. Total 4 carbons are present. So when 4 carbons are present, this becomes a butanal. Butanal, 4 carbons, butanal, right, parallelly. Now, if I start from here, 1, 2, 3, 4. 4 carbons are present. Second carbon carry double bond. So I can say 2. Here that is butane. Now Al. Otherwise but En, Al. Okay. 2 butanal. Don't say buta. Don't write En here. It is En because this second carbon carry double bond. That's why I can write it as but 2 in 1al. Otherwise you can write directly butanal. So these 2 indicates that it is position of double bond, not for aldehyde. Always aldehydes carry 1. It cannot be represented with 1 other than 1. Okay. So don't represent with 1. Don't represent other than 1. Simply remember this Al indicates that it is always a starting point. And if any number comes, that may be a substitution or else it may be a position of double bond. Right. See here, if I give numbering 1, 2, 3, 4. Third carbon carry hydroxy. Here 1, 2, 3. Third carbon carry phenyl. Second carbon carry double bond. So I can say, so 3 hydroxy. Total number of carbons are 4. That is butanal. 2 hydroxy butanal. Now 3 phenyl. Third carbon carry phenyl. 3 phenyl. 1, 2, 3. 3 phenyl. Then followed by, here it is 2
propanal. 3 phenyl. First carbon, second carbon, third carbon. Third carbon carry phenyl. 3 phenyl, that is propanal. So acraldehyde, acrylic acid, crotonaldehyde, cinnamic acid, these names are very, very important. So aldehydes, if you know clearly, you can write carboxylic acids very easily. Now that is for 4 carbons. Suppose if 5 carbons are present, 3, 4, 5. This is 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. So when 5 carbons are present, use Weller aldehyde. This is called Weller aldehyde. Now see, this is iso. 3, 4, 5. This is called iso Weller aldehyde. Iso Weller aldehyde. Iso Weller aldehyde. It is iso Weller aldehyde. Suppose here 4 carbons are present. 4, 5. This is called neo Weller aldehyde. Neo Weller aldehyde. Remember, when 5 carbons are present for alcohol and halogens, halogens alcohols carry 5 carbons. There we need to use amyl. Only for halogens and alcohols. But when 5 carbons are present for any aldehyde, ketone, acid, ester, then we use the word Wellera. This you need to remember. Weller aldehyde. Okay. Suppose if 6 carbons are present. 2, 4, 6. With respect to this carbon, it is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is called capraldehyde. This is capraldehyde. Okay. Suppose if I write iso 3, 4, 5, 6. Here hydrogen is present. This is called isocapraldehyde. Isocapraldehyde. And if it is 4, 5 and this is 6 carbons are present. Okay. Now this becomes a neocapraldehyde. Weller aldehyde for 5 carbons, capraldehyde for 6 carbons. Suppose if it is a amide, caprolactam, capramide, welleramide, like that. Okay. Welleric acid, caproic acid, like that. These names will be useful even for acids as well as acid derivatives. Okay. Now, can you give IPAC numbering? Numbering is most important. Here functional group is aldehyde. 1, 2, 3, 4. Here substitution, don't give lowest number. Start from here because it is a carbon functional group. Now start from here. 1, 2, 3. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here 1, 2, 3, 4 and this is 5. Here 1, 2, 3 and this is 4. Select the longest carbon chain like this. Okay. So here total number of carbons are 5 carbons are present. So I can say it is pentanal. Now 3 methyl. Third carbon carry methyl. So I can say 3 methyl butanol. 4 carbons are present. 3 methyl butanol. Now second carbon carry 2 methyl. So 2, 2 dimethyl. 2, 2 dimethyl. 3 carbons are present. So I can say propanal. Propanal. And here 6 carbons are present. How to write? This is called hexanal. Hexanal. 6 carbons hexanal. Here 4 methyl pentanal. 3, 3 dimethyl butanal. Okay. So here this is 4 methyl pentanal. 4 methyl pentanal. 3, 3 dimethyl butanal. Okay. 1, 2, 3. Third carbon carry 2 methyls. 3, 3 dimethyl butanal. Al. So that is IPAC names of aldehydes. So if you know aldehydes clearly, it is very easy to learn carboxylic acid. So you need to focus on carboxylic acid very, very importantly, because so inductive effect, mesomeric effect as well as hyperconjugation. So some properties has been related to carboxylic acids. Right?
So first we learn about ethers. So this is your first slide where you will see how to write a simple ether. I am not explaining any aromatic compounds. Aromatic compounds I will explain at a time. Okay. Then go through possible ethers with a different alkyl organic parts around the oxygen. Then next functional group is aldehyde. So aldehyde generally represented by C double bond OH. If two hydrogens are present, it is different, that is formaldehyde. Okay. Now here two carbons are present, acetaldehyde, 3 propionaldehyde, propionaldehyde. This is propanol, it is propio. Now this is acraldehyde. Then butyraldehyde, butyric acid, butyraldehyde, butter, butyric acid, butter. Now crotonaldehyde. If I write phenyl, cinnamaldehyde. If I write hydroxide third carbon, that is called aldol. Beta hydroxyaldehyde is called aldehyde. This name you remember. Which among the following is aldol, they will ask. On that time remember, third position carry hydroxy is called aldol. So first position, if any hydroxy group is present here. On this carbon, if any hydroxy group is present, that is called acetylene. So that is name reaction, that is not there in your syllabus, but I will give in the form of competitive questions what is acetylene. But right now you need to follow one sequential here. Valeraldehyde for 5 carbons, capraldehyde for 6 carbons. So that is about aldehyde. Right? Next. So 10th one, ketone. So simple functional group, two organic parts carry alkyl. This is called ketone. Okay. So if I take CH3, C double bond O, CH3. Two methyls are present, so I can write directly as acetone. It is also called acetone, also represented as dimethyl ketone. దీన్ని dimethyl ketone అని కూడా అంటారమ్మా. అంటే కార్బనైల్ చుట్టూ రెండు మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, దాన్ని డైమిథైల్ కీటోన్ అంటారు. సో ఇక్కడ చూడండి, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇథైల్ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్లో మిథైల్ ఉంటుంది. ఓకే. సో హియర్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఇథైల్ మిథైల్ కీటోన్. కీటోన్తో ఎండ్ చేయాలి. Acetone is a common word here. Now it is ethyl methyl ketone. Suppose if two ethyls are present, ikkada ethyl undi kada ila rastunnanu. CH2 CH3 I can write like this. So this is called diethyl ketone. Diethyl ketone. Left side, right side, two ketones are present. Diethyl ketone. Okay. So here I can write methyl here. So isopropyl methyl ketone, isopropyl, and right side is methyl and left side is ketone. Isopropyl methyl ketone. Suppose if two isopropyl groups unnai anukondi, you can write like this, diisopropyl ketone, diisopropyl ketone. That is the name. Okay. So then how to write IUPAC name? Now select a longest carbon chain. సెకండ్ పొజిషన్లో సి డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం 2 కీటోన్ అని అనకూడదు, ఎందుకంటే ఇందులో ఉండే 3 కార్బన్స్ కాబట్టి వీ కాంట్ రైట్ అదర్ దెన్ దిస్ ప్లేస్. ఇక్కడ కాకుండా మీరు కీటోన్ వేరే ప్లేస్లో రాలేరు కాబట్టి ఏంటంటే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ప్రొపనోన్. డోంట్ రైట్ 2 ప్రొపనోన్, ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ నో స్పెషల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కార్బన్ హ్యావింగ్ కీటోన్, సో 2 బ్యూటనోన్, అండ్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ 1 2 3. Here 1 2 3 4 carbons are present, 1 2 3 4 5. So 3 pentanone, 3 pentanone, third carbon having carbonyl group, that's why 3 pentanone. And if you start numbering here 1 2 3 4, and here 1 2 3 4, and this is 5. Substitution carry lowest number, and before that always functional group carry lowest number. Suppose if functional group is not present, we need to start from this side. Right now ketone should carry lowest number, so I can say 3 methyl, second carbon carry ketone, so I can say 2, 4 carbons are present, 2 butanone, okay. And here also same, second carbon having methyl, fifth carbon also having methyl, so I can say 2,5 dimethyl, 2,5 dimethyl, third carbon having ketone, so that is 3 pentanone, 5 carbons are present, that is pentanone. Okay, that is ketones. So all aromatic molecules I will write at one place, but right now you focus only on individual functional group without aromatic ring. Okay,
So that is ketone. Acetone is the most important molecule. Later on, ethyl, methyl, ketone, diethyl, ketone. So isopropyl methyl ketone, then followed by diisopropyl ketone. Next carboxylic acids. Carboxylic acids we are learning, generally it is represented by C double bond OH, otherwise COOH, CO2OH, like that, CO2H, COOH, etc. Okay, the first most important acid is C double bond OH. In place of oxygen if I write hydrogen, ikkada menu oxygen తీసేసి ఇక్కడ hydrogen మాత్రమే రాస్తా, అది ఫార్మాల్డిహైడ్ అమ్మా. కమింగ్ ఫ్రమ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ కాబట్టి దీన్ని మనం ఫార్మిక్ యాసిడ్ అనొచ్చు. ఫార్మిక్ యాసిడ్ రెడ్ హ్యాండ్స్ లో ఉంటుంది, స్ట్రింగ్స్ ఆఫ్ రెడ్ యాసిడ్, స్టార్టింగ్ లో ఒక పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, దట్ ఈస్ ఫార్మిక్ యాసిడ్. సో ఇఫ్ 2 కార్బన్స్ ఐ టేకెన్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆల్డిహైడ్ వస్తే మీకు ఇది ఈజీగా వస్తుందమ్మా. 2 కార్బన్స్, ఇయర్ ఐమ్ టేకింగ్ 3 కార్బన్స్, CH2 COOH ఇలా కూడా రాయొచ్చు మీరు. దెన్ if I put double bond between these two, carbon carbon double bond, and this is C double bond OH. Okay, suppose if I take 3 carbons are over, next I am taking 4 carbons, 1 2 3 4 carbons. What is the answer? Now see, this is called acetic acid. Acetaldehyde now becomes acetic acid. Now this is propionic acid, and this is butyric acid, and see, this is 1 2 3 4, sorry, see here, see, between these 2 carbons I introduce double bond, so I can say acrylic acid. This is called acrylic acid, and see, this is called butyric acid. Acids are very very important one. Butyric acid. Can you give IPAC name? IPAC name of these skeletons are, okay, so 1 carbon is present, this is called methanoic acid. ఇది మిథనోయిక్ యాసిడ్ కాదమ్మా, ఇది మిథనోయిక్ యాసిడ్. జనరల్లీ ఇక్కడ మిథైల్ ఉంది కాబట్టి మిథనోయిక్ యాసిడ్ అనుకుంటారు, ఇది మిథనోయిక్ యాసిడ్ కాదు. ఇక్కడ కార్బన్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మిథనోయిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, పేరెంట్ చైన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఇయర్, ఇక్కడ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయాలి. ఈ కార్బన్ మనం పేరెంట్ చైన్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు జనరల్ ఇది చూడగానే మీకు ఏంటంటే మిథనోయిక్ యాసిడ్ అని మీరు అనుకుంటారు, ఇది మిథనోయిక్ యాసిడ్ కాదు, ఇది మాత్రమే మిథనోయిక్ యాసిడ్. సో ఇక్కడ 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఏంటి చూడండి 1 2 3, ఇక్కడ 1 2 3, here 1 2 3 4. So here this becomes a ethanoic acid. Now here total number of carbons are 3. Propanoic acid, and see here propenoic acid. We can write even 2 rasna without representing number 2. This is right. 2 కంత ఇంపార్టెన్స్ ఏం లేదమ్మా. దీని ఏమంటామంటే 2 ప్రొపినోయిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ కాకుండా మనం ఎక్కడ కూడా డబుల్ బాండ్ రాయలేం. సపోజ్ ఇక్కడ ఈ డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ రాసారనుకోండి, యాసిడ్ విల్ లూజ్ దేర్ క్యారెక్టర్. కాబట్టి దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా ప్రొపినోయిక్ యాసిడ్ అని కూడా అనొచ్చు. దెన్ 4 కార్బన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దిస్ బికమ్స్ ఏ బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్. 1 2 3 4 కార్బన్స్, బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్. So take down fastly. First you focus on the concept. Don't be hurry in writing the molecules. First you focus how I am saying, what is the order I am following, that all things you need to concentrate so that you can recognize very easily. See the pattern what I am following for aldehyde, same pattern here I am following. Aldehyde ఏదైతే pattern follow అవుతున్నానో సేమ్ acids కూడా అదే pattern నేను follow అవుతున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఒకే కార్బన్ అమ్మ, తర్వాత 2 కార్బన్స్ తీసుకున్నాను, 3 కార్బన్స్, తర్వాత 4 కార్బన్స్. ఓకే, సో 4 కార్బన్స్లో ఈ పాసిబిలిటీ చూడండి, 4 కార్బన్స్ 1 2 3, ఇక్కడ నేను ఒక కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ రాశాను. 4 కార్బన్స్లో నౌ దిస్ ఈజ్ C double bond OH. ఐ గివెన్ వన్ మోర్ 1 2 3 4, లాస్ట్ ఎండింగ్లో ఇక్కడ మీకు సాచురేషన్ ఇచ్చాను, రైట్ నౌ ఐ గివెన్ డబుల్ బాండ్.
సో ఇక్కడ ఏంటి మిథైల్ ప్లేస్లో ఫినైల్ ఇచ్చాను అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ది పాసిబిలిటీ? సో 4 కార్బన్స్ ఆర్ ఓవర్. నెక్స్ట్ 5 కార్బన్స్ 2 4 5. సో ఇందులో మళ్ళీ మీకు ఏంటంటే ఐసో 3 4 5. నా ఇందులో నియో ఇక్కడ మీకు 4 వస్తుంది, ఇది 5. C డబుల్ బాండ్ OH. దట్ ఈస్ ఎ ప్యాటర్న్. ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ మీరు క్లియర్గా ఐపాక్ ఇచ్చారనుకోండి, దెన్ మిక్స్డ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. నౌ సో దిస్ ఈస్ iso, 3 carbons are there, total 4 carbons, 1 2 3 4, up to here it is iso. Now 4 carbons, iso butyric acid, isobutyric acid. Okay, so this is called crotanoic acid, crotanoic acid. This is cinnamic acid, this is called cinnamic acid. Now this is 1 2 3 4 5, 5 carbons are present. So say valeric acid, this is called valeric acid. Now this one 1 2 3 4 5, 5 carbons are present. So isovaleric acid, and here I can use neovaleric acid, iso and neovaleric acid. So can I give numbering? 1 2 3, and here 1 2 3 4, here 1 2 1 2 3 4, and this is 5, 1 2 3 4, and here 1 2 3. Okay, so can you give name of this molecule? 2-methyl IUPAC name. 2-methyl, is it propanoic acid? 2-methyl propanoic acid. Second carbon having methyl, that's why 1 2, 2-methyl propanoic acid. In this case, second carbon having double bond, so I can say 2 butanoic acid, 2 butanoic acid. Second carbon having double bond, that's why 2 butanoic acid. Now here see, this is called 3-phenyl, 3-phenyl propanoic acid. So what is the IUPAC name of cinnamic acid? Ila adugaru. IUPAC name, cinnamic acid యొక్క IUPAC name ఏంటి? ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ 3-phenyl propanoic acid. ఇక్కడ మీకు నేమ్స్ ఎలా అడుగుతారంటే ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్, ఇక్కడ ఈఎన్ ప్లేస్లో ఏఎన్ రాస్తాడు మేము కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి, అండ్ ఫినైల్ పొజిషన్ కూడా చేంజ్ చేస్తారు ఆప్షన్స్లో. అక్కడ మీకు స్ట్రక్చర్స్ ఇవ్వరమ్మా, ఓన్లీ నేమ్స్, కామన్ నేమ్ ఇచ్చి ఐపాక్ నేమ్ అడుగుతాడు. కాబట్టి కొద్దిగా మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్త ఉండాలి. ఇక్కడ మీకు వెలరా అనేది 5 కార్బన్స్కి అప్లై చేస్తాము. సో ఐ కెన్ సే వెలరిక్ యాసిడ్. వెలరిక్ యాసిడ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ pentanoic acid. This is called pentanoic acid. Now here 3-methyl butanoic acid, 3-methyl butanoic acid. Here total number of carbons are 1 2 3. In parent chain 3 carbons are there. Second carbon having 2-methyl, so I can say 2, 2 dimethyl. Total number of carbons are 3. I can write it as propanoic acid. So 2, 2 dimethyl propanoic acid. That is called Velera. 6 carbons. Next is 6 carbons. 5 carbons are over. Next becomes 6. So when carbon functional groups are present, always carboxylic acid gets lowest numbering, and with respect to that carboxylic acid, we need to select a parent chain. So always select lowest number for carboxylic acid. Start from here 1 2 3 4. So always substitution, don't think substitution get lowest number, and don't try to select from this side because it is a carbon functional group. Aldehyde, ketone, ester, acid halides, amides, nitriles, this all are belongs to carbon functional groups. 5 carbons, when alcohols and halogens are present, use amyl. If 5 carbons are present in case of acids, aldehydes and ketones, use the word Velera. Cinnamic acid, crotanoic acid, valeric acid, these all are most important. Okay, next I am taking 6 carbons, 2 4 6, C double bond OH. Now 3 4 5 6, this is iso. Now I am taking neo, 4 5 6, C double bond OH. Total 6 carbons are over. Now acid name is caproic acid, capramide, capraldehyde, like that. Okay, caproic acid. So now here see isocaproic acid, here I can use neocaproic acid.
Now here if I write IPAC name, I think you will write this. Just write down, oral I am giving, you just write down this name, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Can you write the names? Guess. So here I am giving some space, just write down the name of that acid. Caproic acid, IPAC name. Hexanoic acid. Iso, 4-methyl pentanoic acid, 3-3 dimethyl butanoic acid. This is called 4-methyl pentanoic acid. 3-3 dimethyl butanoic acid, like that. Okay. Now see, this molecule generally you will write like this. Here carboxylic acid. If I write hydrogen, acetic acid. If I write any NH2 group here, so this is called glycine, amino acid. Glycine. Alpha amino, we can also write like this. Alpha amino acetic acid. This is also called alpha amino acetic acid. Alpha carbon having amino, alpha amino acetic acid. Suppose here one of the hydrogen if replaced by methyl, here CH and here it is NH2, here COOH. So this is called alanine. Alanine. So alanine IUPAC names only one. I will explain later, but right now see, here I can say alpha amino. Alpha amino 1, 2, 3. 3 carbon acid is called propionic acid. Propionic acid. 3 carbon acid, propionic acid. That you remember. Alpha amino, propionic acid. So immediately మీకు amino acids లో చెప్తాను, glycine, alanine, leucine, isoleucine, non-leucine, teruleucine, essential amino acid, non-essential amino acids, everything will be covered. But amino acid is nothing but a compounds or a organic molecules in which there is a presence of carboxylic acid and amine groups. ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే zwitterion, isoelectronic species, ఈ proteins గానీ peptides గానీ everything will be covered over there. So just concentrate on glycine. Glycine is the only one optical inactive amino acid. Remaining all are active. So because they are having one chiral center. This is a chiral center. So I think you will write this. Then see what is IPAC name of this one. Here 2 carbons are present. 1, 2. Second carbon having amino. So I can say 2 amino. 2 amino ethanoic acid. 2 amino ethanoic acid. 1, 2. Second position carry amine. 2 amino ethanoic acid. Here 3 carbons, second position carry amine. So I can say 2 amino propanoic acid. 2 amino propanoic acid. That is the one. Okay. Now see. Suppose if CH3 attaches to CH and this is OH, ఇక్కడ నేను COH రాసాను అనుకోండి. This is one acid. ఇక్కడ PH, CH, COOH and ఇక్కడ OH. ఇక్కడ చూడండి, it is a chiral center. So ఈ మాలిక్యూల్ ఏమేంటంటే lactic acid. This is called lactic acid. Lactic acid, and here one more name. This one mandelic acid. This is called mandelic acid. Methyl place లో phenyl వస్తే mandelic acid. ఈ మిథైల్ ప్లేస్ లో ఫినైల్ వస్తే ఇది మ్యాండలిక్ యాసిడ్. ఓకే. లాక్టిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ఏ కాంపౌండ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ కీరాల్ సెంటర్. వీటి స్టీరియోయిసోమర్స్ లో కూడా వస్తుందమ్మా, లాక్టిక్ యాసిడ్, మ్యాండలిక్ యాసిడ్, టార్టారిక్ యాసిడ్ ఎక్సెట్రా. సో లాక్టిక్ యాసిడ్ this one and this is called mandelic acid. Okay. Suppose see, if I write C double bond OH and here see this. First you write this one, then you will understand clearly. If 2 carboxylic acid groups are present here now, 2 carboxylic acid groups unte oxalic acid antaru. This is oxalic acid. Okay, 2 carboxylic acid groups unnayamma. Ikkada entante 2 carboxylic acid group but separated by 1 CH2. Ikkada difference 1 CH2. So this is called malonic acid. Malonic acid. Malic acid kadamma idi malonic acid. So here this is malonic acid. Now here what is IPAC name? Second position carry hydroxy. I can write 2 hydroxy propanoic acid. 2 hydroxy propanoic acid. Okay. So here 2 hydroxy. See, this is second carbon having hydroxy, second carbon also having phenyl. 2 hydroxy 2 phenyl. 2 hydroxy 2 phenyl.
ethanoic acid. Ethanoic acid, 2-hydroxy 2-phenyl ethanoic acid. Now see, this case it is oxalic acid. So 2 carbons are present, so we can write in the form of ethane, ethane 1,2 dioic acid. Ethane 1,2 dioic acid. So total 2 carbons are present, 1, 2. 2 carbons kabatti ethane. First carbon, second carbon దగ్గర carboxylic acids ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని 1,2 dioic acid అంటారు. ఇక్కడ చూడండి 1, 2, 3. Total number of carbons are 3. 3 కాబట్టి first you write as propane 1,3 dioic acid. Propane 1,3 dioic acid. That is malonic acid. Malic acid వేరు, మెలోనిక్ యాసిడ్ వేరమ్మా, రెండు ఒకటి కాదు. మ్యాలిక్ యాసిడ్ ఇస్ డిఫరెంట్, మెలోనిక్ యాసిడ్. మళ్ళీ మ్యాలిక్ యాసిడ్లో కూడా డిహైడ్రేట్ మ్యాలిక్ యాసిడ్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఫుమారిక్ యాసిడ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఈ నేమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, మీకు స్టీరియో కెమిస్ట్రీలో కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతాయి. ఇది మీకు ఏంటంటే ఇండక్ట్ ఎఫెక్ట్, మెసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్లో ఈ నేమ్స్ అడుగుతాడు. విచ్ అమంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ మోర్ అసిడిక్, లెస్ అసిడిక్, దట్ విల్ బి మోస్ట్ హెల్ప్ఫుల్. Right, 3 carbons are over. Now I am taking 4 carbons, CH2, CH2, COOH, COH. Last example కి దీని చూడండి, ఒక అడిషనల్ CH2 వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని మనం సక్సినిక్ యాసిడ్ అంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సక్సినిక్ యాసిడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం CH2 రాసి అడిషనల్ CH2 ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నామమ్మా. సో ఇయర్ 3 CH2s are there. So this is called glutaric acid. Glutaric acid, ఈ కోడ్ మీకు బాగా తెలిసే ఉంటుంది, ఓ మై సచ్ గుడ్ యాపిల్స్ అని. ఇక్కడ చూడండి CH2s will be 4. 3 ఉన్నాయి కదా, ఇంకొక CH2 ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. If I increase one more CH2, you will get dicarboxylic acid like this. So this is called adipic acid. Adipic acid. So ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా కోడ్స్ అనమాట, బాక్స్లో రాసేటివన్నీ కోడ్స్ టు రిమెంబర్ కంటిన్యూస్లీ. ఓ మై సచ్ గుడ్ యాపిల్స్, ఆక్సాలిక్ యాసిడ్, మెలోనిక్ యాసిడ్, సక్సినిక్ యాసిడ్, గ్లూటారిక్ యాసిడ్, అడిపిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ వన్ మోర్ CH2, ఇక్కడ చూడండి టోటల్ ఎన్ని CH2s ఉన్నాయి, 4 కదా. ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే 5 రాస్తున్నాను, 5 CH2s, COOH, COH. ఇది ఇలా కూడా రాస్తారు, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇలా కూడా రాస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పైమేలిక్ యాసిడ్. పైమేలిక్ యాసిడ్. సో ఇవి మీకు ఇంత డెప్త్గా ఏమి ఇవ్వరమ్మా, మీకు మ్యాక్సిమం అడిపిక్ యాసిడ్ వరకే ఉండొచ్చు మ్యాక్సిమం. ఓకే, ఇవేంటంటే మేము సో జనరల్గా హయ్యర్ స్టడీస్లో అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ CSR పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కానీ గేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తాం. సో ఇప్పటివరకు అయితే CSR ఎగ్జామినేషన్లో ఆల్కలైడ్స్ కానీ టర్పనైడ్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు మాత్రం స్టీరాయిడ్స్లో ఇక్కడ నుంచి మీకు ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది. సో మీ సిలబస్లో స్టీరాయిడ్స్ కానీ ఆల్కలైడ్స్ కానీ లేవు కాబట్టి యు ఆర్ ఇన్ ఏ సేఫ్ సైడ్. సో దిస్ ఈజ్ పైమేలిక్ యాసిడ్. దీన్ని మనం ప్లీజ్ అనే వర్డ్ తోటి ఎండ్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ ప్లీజ్, PLZ, ప్లీజ్, పైమేలిక్ యాసిడ్. నౌ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి, 4. సో బ్యూటేన్ 1,4 డైఓయిక్ యాసిడ్, బ్యూటేన్ 1,4 డైఓయిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ ఏంటి టోటల్ 5. పెంటేన్ 1,5 డైఓయిక్ యాసిడ్. దెన్ కెన్ ఐ రైట్ డైరెక్ట్లీ హెక్సేన్, hexane 1,6 dioic acid, and this is 6 carbons are over. Now this is 7 carbons, 5 plus 2 7. So I can say heptane, heptane 1,7 dioic acid. ఇక్కడ డైఓయిక్ యాసిడ్ అనేది కామన్. heptane 1,7 dioic acid. So here how many CH2s are present in pymalic acid? 5 CH2s. మీకు ఆ సోప్స్ అని చెప్పేసి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, అందులో ఇవి మీకు బాగా హెల్ప్ అవుతాయి, ఎస్పెషల్లీ డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అప్ టు అడిపిక్ యాసిడ్. హెప్టేన్ 1,7 డైఓయిక్ యాసిడ్. నౌ CH2s ఒకవేళ 6 ఉన్నాయనుకోండి, వాట్ ఈస్ ది సిచ్యువేషన్? CH ఇక్కడ చూడండి 6 CH2s ఇచ్చాను, ఇక్కడ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, ఇక్కడ కూడా మీకు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇచ్చాను. లాస్ట్ కేసులో ఇక్కడ 5 ఇచ్చాను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సుబేరిక్ యాసిడ్. దీన్ని సుబేరిక్ యాసిడ్ అంటారమ్మా.
ఇక్కడ మీకు స్పెల్లింగ్ నేను డిఫరెంట్గా రాస్తాను సో దట్ మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా ఉంటుంది. సర్వ్, దాన్ని సర్వ్ అనే వాటితో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నౌ CH2 టేకెన్ 7 times, ఇక్కడ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, ఇక్కడ కూడా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఓకే ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అజిలిక్ యాసిడ్, దీన్ని అజిలిక్ యాసిడ్ అంటారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్. Now here same 8 CH2s I am writing, taken 8 times, and here carboxylic acid, and here one more carboxylic acid, CO2H. Okay, so దీని sebaceous acid అంటారు. Sebaceous acid, sebaceous acid, that is sweetly. సో ఇక్కడ మీరు కోడ్ చూస్తే, ఓ మై సచ్ గుడ్ యాపిల్స్ ప్లీజ్ సర్వ్ ఆల్ స్వీట్లీ. సో ఈ కోడ్ ఉపయోగించుకుంటే ఏంటంటే మధ్యలో వచ్చే CH2s మీరు ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారనుకోండి, డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఒక కార్బన్ చైన్ లెంత్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఈజియెస్ట్ కోడ్. ఓకే, సో ఐ విల్ షో దట్ కోడ్, హౌ టు రికగ్నైజ్ ది యాసిడ్స్. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఫోకస్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఐ స్టార్టెడ్ విత్ అన్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్, 2 కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ మధ్యలో CH2 లేదు, అందుకు దీన్ని ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ అంటారు. 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈథేన్ 1,2 డైబోయిక్ యాసిడ్. మీరు డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అని రాయకూడదు. డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అంటే ఇట్ విల్ ప్రజెంట్ ఆన్ బెంజిన్, రింగ్ పైన అవతల ఉంటే మీకు దాన్ని డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అంటాం, అవుట్ సైడ్లో ఉంటే. నా హియర్ 2 కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ మధ్యలో CH2 ఉంది, అంటే ఒక CH2 కార్బన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. సో తర్వాత ఇంకొక CH2 ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను, అప్పుడు ఇవి 2 అయిపోతాయి. సో అక్కడ చూడండి, ఓ మై సచ్ గుడ్ యాపిల్స్ ప్లీజ్. ఇక్కడ ఇంకో CH2, ఇంకో రెగ్యులర్గా CH2s అని పెరుగుతూ ఉంటాయి, అప్పుడు ఈ కోడ్ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది మీకు. ఓ మై సచ్ గుడ్ యాపిల్స్ ప్లీజ్ సర్వ్, ప్లీజ్ సర్వ్ ఆల్ స్వీట్లీ. ఈ కోడ్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో కొన్నిసార్లు మీకు ఏంటంటే ఒక యాసిడ్ ఇచ్చి దాంట్లో ఎన్ని CH2 యూనిట్స్ ఉన్నాయి, అందులో ఎన్ని HNMR సిగ్నల్స్, ఎన్ని ఐడెంటికల్ CH2 మల్టిప్లెట్స్ ఉన్నాయి అని అడిగే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది మీరు అంత ఈజీగా తీసుకోకండి, ఇవి మీకు ఖచ్చితంగా HNMRలో బాగా హెల్ప్ అవుతాయి. అంటే ఎన్ని CH2కి ఐడెంటికల్ మల్టిప్లెట్స్ ఉన్నాయి. సో మీరు కామన్ నేమ్స్ పైన చాలా గ్రిప్ ఉండాలి. నేను ఒక కామన్ నేమ్ కానీ మీకు ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ పైన రాశానంటే అది మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే, వేరే ఆప్షన్ లేదు. 1కి 4 సార్లు మీరు వర్కౌట్ చేసి పేపర్ పైన పెట్టారనుకోండి, ఇఫ్ యూ పే మోర్ అటెన్షన్ వితౌట్ ఫియర్ by facing the organic molecule with more intensity and more concentration, definitely that will be remembered permanently for your examination. Examinations లో మీరు ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ ఫేస్ చేయాలంటే రెగ్యులర్గా ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ చూస్తూ ఉండాలి. సో డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్. ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఆలోచించకండి. అలా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే టెన్షన్ మొదలవుతుంది. అలా కాకుండా, సో ఎనీ లాజిక్ ఈజ్ దేర్ టు లింక్, ఏదైనా దీనికి ఏమైనా లాజిక్ ఉందా, వేరే దానికి లింక్ పెట్టుకుని గుర్తుపెట్టుకునే అవకాశం ఉందా అనేది ఆలోచించాలి. దెన్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, సో నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ వన్ మోర్ యాసిడ్. ఇక్కడ చూడండి, C డబుల్ బాండ్ OH అండ్ ఇయర్ COOH, అండ్ ఇక్కడ నేను OH రాశాను. సపోజ్ ఇక్కడ CH2 COH ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇది నేను తీసేసి ఇక్కడ నేను CH2 రాస్తే అక్కడ మీకు ఏంటంటే సక్సినిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. ఓ మై అంటే మెలోనిక్, ఇక్కడ ఇది సక్సినిక్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ సక్సినిక్ యాసిడ్. దీన్ని ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ సక్సినిక్ యాసిడ్ అంటారమ్మా. ఐపాక్ నేమ్, వన్ మోర్ నేమ్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. ఓకే, సో దీనికి ఇంకో నేమ్ ఏంటంటే మ్యాలిక్ యాసిడ్. దీన్ని మ్యాలిక్ యాసిడ్ అనే టాప్ నేమ్ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఐపాక్ నేమ్ ఏం రాస్తారమ్మా, టోటల్ కార్బన్స్ అన్ని చూడండి. ఆక్టేన్ 6+2, ఆక్టేన్ 1, that is 7. This is 6, 7, 8. This is 1 and this is 8. So 1, 7 dioic acid. This is dioic acid, octane. Now see, this is nonane. Nonane 1, 9 dioic acid. So this is decane.
decane 1,10 dioic acid. So ఇది 8 9 10 1,10 7 1 9 1,9 dioic acid. Now ఇక్కడ చూడండి malic acid IUPAC name. So I can write 2 hydroxy, total number of carbons are 4, butane 1,4 dioic acid, butane 1,4 dioic acid. So you can start from here 1 2 3 4. ఇక్కడ నుంచి ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు చెప్పండి, సెకండ్ కార్బన్కి హైడ్రాక్సీ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి 1 2 3 వస్తుంది. కాబట్టి నా హైడ్రాక్సీ విల్ డిసైడ్ ది ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ ఇందులోనే ఒక కీ ఎగ్జాంపుల్ ఉందమ్మా. ఇప్పుడు ఈ హైడ్రాక్సీ ఇక్కడ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ హైడ్రాక్సీని హైడ్రోజన్ రిమూవ్ చేశారనుకోండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ డబుల్ బాండ్ బిట్వీన్ దెమ్. సో ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వస్తే యాసిడ్స్ అలాగే ఉంటాయి. ఇది మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఎగ్జామ్లో. చూడండి కార్బన్కి డబుల్ బాండ్ రాసామనుకోండి, డిహైడ్రేషన్ ఆఫ్ మ్యాలిక్ యాసిడ్ సి డబుల్ బాండ్ ఓహెచ్. ఓకే, సో దీనికి నేమ్ ఏంటంటే మ్యాలిక్ యాసిడ్, MALEIC అని వస్తుంది, MALEIC. సపోజ్ ఇక్కడ హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ ఉండి MALIC, ఓన్లీ లెటర్ E అక్కడ LI, ఇక్కడ అడిషనల్ E వస్తుంది అంతే. ఇప్పుడు 2 యాసిడ్స్ ఇలాగే ఉండి ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉన్నాయనుకోండి, here C double bond OH, ఇక్కడ కూడా C double bond OH. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫుమారిక్ యాసిడ్, దీన్ని ఫుమారిక్ యాసిడ్ అంటారు. ఓకే, సో ఇది సిస్ డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, ఇది ట్రాన్స్ డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఇది మోర్ అసిడిక్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు దిస్. వై ఇట్ ఈస్ మోర్ అసిడిక్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఎఫెక్ట్స్. సో ఇక్కడ మీరు నెంబరింగ్ ఇచ్చారనుకోండి 1 2 3 4 1 2 3 4, నెంబరింగ్ సేమ్ ఉంటుందమ్మా, ఓన్లీ సిస్ ట్రాన్స్ ఓరియంటేషన్ చేంజ్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ సిస్. Okay, so then write down butane, cis butane, but 2-in, cis but 2-in 1,4 dioic acid. ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ పొజిషన్ ఖచ్చితంగా మీరు మెన్షన్ చేయాలి, ఎందుకంటే డబుల్ బాండ్ EN కాబట్టి దట్ EN షుడ్ బి మెన్షన్. సో మీరు అక్కడ సిస్ అని రాసి 2 butene 1,4 dioic acid అని కూడా రాయొచ్చు. అంటే ఈ 2ని ఇక్కడ రాయొచ్చు, మీరు ఈ 2ని ఇక్కడ రాసి సిస్ 2 butene 1,4 dioic acid. ఇక్కడ సిస్ అనేది ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి, ఎందుకంటే సేమ్ సైడ్. సో దీనికి IUPAC నేమ్ సేమ్ ఉంటుంది, కాకపోతే ఏంటంటే దిస్ షుడ్ బి టేకెన్ ఎస్ ట్రాన్స్. ఇది ట్రాన్స్ తీసుకుంటామమ్మా, ట్రాన్స్ బ్యూటీన్ but 2-in, trans but 2-in, and here same 1,4 dioic acid. So malic acid, fumaric acids are, malic and fumaric acids are cis trans isomers. Now, so last example for carboxylic acids. So ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి, సపోజ్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ రాస్తే సక్సినిక్ యాసిడ్, ఇక్కడ హైడ్రాక్సీ రాసి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ రాస్తే మ్యాలిక్ యాసిడ్. నౌ ఇక్కడ OH అండ్ ఇక్కడ కూడా నేను OH రాశాను. ఓన్లీ 1 OH ఉంటే దట్ ఈస్ మ్యాలిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ OH హైడ్రోజన్ డిహైడ్రేషన్ డబుల్ బాండ్ వస్తే మ్యాలిక్ డబుల్ బాండ్ వస్తుంది. ఇక్కడ 2 OH ఉంది కాబట్టి నౌ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, టార్టారిక్ యాసిడ్. దీన్ని టార్టారిక్ యాసిడ్ అంటారమ్మా. సో ఈ టార్టారిక్ యాసిడ్ మీరు ఇలా కూడా రాయొచ్చు. సో మోస్ట్ కామన్లీ ఈ వర్డ్ మీకు రెగ్యులర్గా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. చూడండి, దీన్ని మనం మెజో టార్టారిక్ యాసిడ్ అంటాం. మెజో అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది మిర్రర్ ఇమేజ్ ఉంటే దాన్ని మెజో అంటాం. చూడండి, COH CH OH, ఇది OH అండ్ ఇయర్ H, OH H, ఇక్కడ OH అండ్ ఇయర్ H, ఇది మెజో. ఇందులో ఇంకొక స్టీరియో ఐసోమర్ వస్తుంది, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్టివ్. ఇక్కడ OH అండ్ ఇక్కడ OH, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ వస్తుంది. సో ఇది యాక్టివ్ టార్టారిక్ యాసిడ్, ఇది మెజో టార్టారిక్ యాసిడ్. రెండు డిఫరెంట్, కానీ రెండు కూడా దీని నుంచే వస్తుంది. సో దీన్ని మనం మెజో టార్టారిక్ యాసిడ్ అంటాం, దీన్ని యాక్టివ్ టార్టారిక్ యాసిడ్ అంటాం. ఇది ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్, ఇది ఆప్టికల్ యాక్టివ్. సో ఐ విల్ షో ఇన్ స్టీరియో ఐసోమర్స్, బట్ ఇది మీ సిలబస్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. టార్టారిక్ యాసిడ్ అని మీ సిలబస్ చూడండి, స్టీరియో కెమిస్ట్రీలో టార్టారిక్ యాసిడ్ క్లియర్లీ దే మెన్షన్. దెన్ హౌ టు రైట్ IUPAC నేమ్ 1 2 3 4 carbons are present. So I can write 2,3 dihydroxy, second and third carbon dihydroxy, then butane 1,4 dioic acid, butane 1,4 dioic acid. This is the answer. 2,3 dihydroxy, butane 1,4 dioic acid. Okay, so that is about a biggest functional group, carboxylic acid. ఎందుకు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే
కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్కి ముందు మీరు ఏవైతే గ్రూప్స్ తీసుకున్నారో అదొక ఫ్యామిలీ. ఇక్కడ నుంచి వీటి డెరివేటివ్స్ వస్తాయి, యాసిడ్స్ యొక్క అన్ని డెరివేటివ్స్ వస్తాయి. స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎస్టర్, యాసిడ్ హాలిడ్స్, ఎన్హైడ్రేట్స్, అమైడ్స్, తర్వాత మీకు నైట్రైల్, ఐసోసైనైడ్, నైట్రో, లైక్ దట్. మ్యాక్సిమం ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అండ్ their derivatives belongs to carboxylic acid. So I will show a rough examples regarding these acids which are most importantly giving in exams. Acids మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఈ నేమ్స్ మీరు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో తెలీదు, విత్ కోడ్స్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్, కానీ మీకు ఖచ్చితంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలి. నేమ్స్ మీరు చెప్పగానే మీరు స్ట్రక్చర్ రాసే విధంగా ఉండాలి. లాక్టిక్ యాసిడ్ కానీ, మాండలిక్ యాసిడ్ కానీ, సినామిక్ యాసిడ్ కానీ, క్రోటోనోయిక్ యాసిడ్ కానీ, నేను చెప్పగానే మీకు స్ట్రక్చర్ అనేది మీ ఐ దగ్గర బ్లింక్ కావాలి. అలా మీరు ప్రిపేర్ కావాలి. అలా ప్రిపేర్ కావాలంటే వన్స్ అండ్ ట్వైన్స్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఆన్ యువర్ పేపర్. పేపర్ పైన అటెంప్ట్ చేస్తేనే ఈ మాలిక్యూల్స్ గుర్తొస్తాయి. మీరు చూస్తూ ఉంటే గుర్తురావడం భయం వేస్తుంది, చూస్తే ఈ మాలిక్యూల్స్ భయం వేస్తుంది. సో మీ జనరల్గా చదివేప్పుడు ఏంటంటే ఇవన్నీ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ లెంతీ, ఇలాంటి డౌట్స్ వస్తాయమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. నామన్క్లేచర్ లేకుండా, బేసిక్స్ లేకుండా ఆర్గానిక్ మీరు చదవలేరు, చదివినా అటెంప్ట్ చేయలేరు, అర్థం కాదు కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. కాబట్టి నామన్క్లేచర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఆస్పెక్ట్స్ టు అటెంప్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎంట్రన్స్. ఇది లేకుండా మీరు ఐసోమెరిజం రాయలేరు, ఇది లేకుండా మీరు స్టీరియోకెమిస్ట్రీ రాయలేరు. ఇట్ ఇస్ సేమ్ వే కెమికల్ రియాక్షన్స్, ఒక నేమ్ రియాక్షన్ కూడా రాయలేరు. సో మీరు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో స్ట్రాంగ్ ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఐప్యాక్ నామన్క్లేచర్, కామన్ నేమ్స్ పైన స్ట్రాంగ్ ఉండాలి, చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. బెంజిన్కి సపరేట్గా నేను చెప్తాను, ఒక ఫ్యామిలీ ఆఫ్ బెంజిన్. బెంజిన్ మనం కామన్ నేమ్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఐప్యాక్ నేమ్ ఎలా తీసుకోవాలి. బెంజిన్ టోటల్ ఫ్యామిలీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ బెంజిన్, టోలిన్, జైలిన్, ఆర్థోజైలిన్, catechol, resorcinol, quinol, what not. Each and every functional group will be given on benzene separately. ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే నేను బెంజిన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పట్లేదు, ఓకే. సో డోంట్ థింక్ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ బెంజిన్ కాంపౌండ్స్. సో ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సపరేట్లీ. అవన్నీ మీరు ఒకటే దగ్గర రాసేందంటే మీకు ఈజీగా గుర్తుంటాయి. అందుకని నేను ఎట్ లాస్ట్ క్లాస్ ఆఫ్ నామన్క్లేచర్ అదే ఉంటుంది, ఓకే. తర్వాత చూడండి 4 కార్బన్ 5 కార్బన్ అన్నీ రాశాను. తర్వాత స్లోగా క్యాప్రోయిక్ యాసిడ్, ఐసో క్యాప్రోయిక్ యాసిడ్, ఇక్కడ మీకు హోంవర్క్ ఇచ్చాను, ఇది వర్కౌట్ చేయండి. తర్వాత గ్లైసిన్, అలనైన్, లాక్టిక్ యాసిడ్, మాండలిక్ యాసిడ్, ఆక్సాలిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ నుంచి కోడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓ మై సచ్ గుడ్ యాపిల్స్, ప్లీజ్ సర్వ్ ఆల్ స్వీట్లీ, ప్లీజ్ సర్వ్ ఆల్ స్వీట్లీ. సో తర్వాత ఇమీడియట్గా సుబెరిక్ యాసిడ్, అజిలిక్ యాసిడ్, సెబాసిస్. ఇది మీకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదమ్మా, కానీ సేఫ్ సైడ్గా ఆ కోడ్ మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోండి. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి ర్యాంక్ డిసైడింగ్. ఒకవేళ అడిగారు అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ర్యాంక్ డిసైడింగ్, బికాస్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ చాప్టర్ కూడా ఉంది మీకు ఎగ్జామ్లో. తర్వాత ఇది మ్యాలిక్ యాసిడ్, డిహైడ్రేషన్ చేస్తే MELIC. ఇక్కడ చూడండి డిఫరెన్స్, ఇక్కడ ఈ OH హైడ్రోజన్ తీసేస్తే మీకు MALIC వస్తుంది, LIC యాసిడ్. సో అదే అక్కడ హైడ్రాక్సీ హైడ్రోజన్ తీసేసి డబుల్ బాండ్ పెట్టారు అనుకోండి, మ్యాలిక్, MALEIC. దీన్ని ట్రాన్స్ ఐసోమర్ ఫుమారిక్ యాసిడ్ అంటారు. 2 హైడ్రాక్సీ ఉంటే టాటారిక్ యాసిడ్ అంటారు. దట్ ఈస్ అబౌట్ యాసిడ్స్. Next functional group, ester. Esters can be represented like this. This is C double bond OR. Dini ester antarama. So here I can write first this one. ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఇది ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్, ఇది కార్బనైల్ కార్బన్, ఇది ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్ అనమాట. సో ఫస్ట్ వీ షుడ్ రైట్ మిథైల్. సింగిల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ అటాచ్ అయిన గ్రూప్ రాయాలి. ఈ సింగిల్ బాండ్ అటాచ్డ్ ఆక్సిజన్ గ్రూప్, ఈ ఆక్సిజన్ పైన మిథైల్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ మిథైల్ రాయాలి. మిథైల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్. సో ఫార్మేట్, ఫార్మిక్ యాసిడ్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి మిథైల్ ఫార్మేట్, కామన్ నేమ్ ఇది, ఓకే. సపోజ్ సి, ఇఫ్ ఐ రైట్ C డబుల్ బాండ్ O CH3. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటి, ఇది డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, ఇది సింగిల్ బాండ్ ఆక్సిజన్. దీన్ని మనం ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్ అంటాం, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్, ఇది కార్బనైల్ ఆక్సిజన్, ఓకే. ఫస్ట్ సింగిల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ అటాచ్ అయిన గ్రూప్ రాయండి. మిథైల్ అసిటేట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అసిటిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ అసిటేట్ ఎందుకు అంటామంటే ఇక్కడ H రాస్తే ఏమవుతుంది, అసిటిక్ యాసిడ్, అందుకే ఇది అసిటేట్, ATE, ఓకే. సో సపోజ్ ఇక్కడ 2 కార్బన్స్ రాసాను అనుకోండి, C డబుల్ బాండ్
OCH3. So I can say methyl propionate. Methyl propionate. So if I write 4 carbons with acid ester, CH2 C double bond O CH3. First is single bond oxygen cheppali. So I can write it as methyl butyrate. Common name lo vaadetvanti acid name rayali ikkada 8 ani. Butyrate. Butyrate. Methyl butyrate. Methyl butyrate. Okay, IPAC name చూడండి. First methyl same as it is మళ్ళీ రాయండి. Methyl methanoate. Methyl methanoate. Methyl methanoate. Methyl methanoate. Methanoic acid. Methanoic acid ని మనం 1 కార్బన్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అంటాము. ఇక్కడ OH రాశారు అనుకోండి మిథనోయిక్ యాసిడ్ కదా కాబట్టి మిథనోయేట్. సో ఇక్కడ మిథైల్ సేమ్ మిథైల్ ఇథనోయేట్. మిథైల్ ఇథనోయేట్. సో ఇక్కడ నుంచి లాంగెస్ట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి 1 to 1 1 2 3 ఇక్కడ నుంచి లాంగెస్ట్ చైన్ వస్తున్నాం. సో ఏదైనా ఆల్కేల్ గ్రూప్కి నెంబర్ లేకుండా మనం రాస్తే అది ఎస్టర్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను ఈ ఆల్కేల్కి నెంబర్ రాయట్లేదు 1 మిథైల్ 2 మిథైల్ అని రాయట్లేదు, అది ఖచ్చితంగా ఎస్టరే. ఇక్కడ చూడండి ఎండ్ విత్ O8, సెకండరీ సఫిక్స్ ఆఫ్ ఎస్టర్ ఈస్ O8. నౌ సో ఐ కెన్ రైట్ methyl propanoate. Methyl propanoate. Next here I can write methyl. So total number of carbons are 4. So I can write butanoate. Butanoate. Methyl butanoate. So మీరు అది 5 carbons రాశారు అనుకోండి velerate, caproate like that. Okay, you can use any ester name. సో ఇక్కడ చూడండి 3 4 5 కార్బన్స్ రాశాను, ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక మిథైల్ ఇచ్చాను. సో హౌ టు రైట్ నేమ్? నౌ దిస్ ఈజ్ మిథైల్. నౌ 1 2 3 4 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏంటంటే ఐసో వెలరేట్. మిథైల్ ఐసో వెలరేట్. ఐప్యాక్ నేమ్ మీరు రాయాలనుకోండి ఇక్కడ నుంచి నెంబరింగ్ ఇవ్వండి 1 2 3 4. థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర మిథైల్ ఉంది కదా, సో ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ మిథైల్. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ మిథైల్ రాయండి వితౌట్ నెంబర్. ఫస్ట్ ఈ మిథైల్ రాయండి, తర్వాత 3 మిథైల్. ఇక్కడ చూడండి 2 మిథైల్స్ ఉన్నాయి కానీ మనం మిథైల్ 3 మిథైల్ అని రాస్తున్నాం, 3 డైమిథైల్ అని రాయకూడదు. ఓకే, మిథైల్ 3 మిథైల్ 1 2 3 4. సో 4 కార్బన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. సో ఐ కెన్ రైట్ బ్యూటానోయేట్. ఎండ్ విత్ O8. O8 తో ఎండ్ చేయాలి ఎస్టర్స్ని, ఎప్పుడైనా O8 తో ఎండ్ చేయాలి. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ మీకు 2 కార్బన్స్, ఇక్కడ 2 కార్బన్స్ ఇచ్చానమ్మా, ఇక్కడ నేను 2 కార్బన్స్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ 2 కార్బన్స్, ఇక్కడ 2 కార్బన్స్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇథైల్ 1 2 3. దిస్ ఈజ్ ఇథైల్ ప్రోపియోనేట్. ఇథైల్ ప్రోపియోనేట్. ఇథైల్ ప్రోపియోనేట్. ఇక్కడ బెంజిన్ ఉందనుకోండి ఫినైల్ ప్రోపియోనేట్ లైక్ దట్. ఓకే, సో నౌ హియర్ ఐ కెన్ రైట్ వన్ మోర్ IPAC name. Ethyl 1 2 3. 3 carbons are present. So propanoate. Ethyl propanoate. Propanoate you can say. Ethyl propanoate. Suppose ఇక్కడ మీకు C double bond OH. సపోజ్ యాసిడ్ ఇచ్చాను అనుకోండి C double bond OH. దీన్ని జనరల్గా మీరు ఏమంటారు? ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ అంటారు. సో ఈ హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో ఇప్పుడు నేను ఆల్కేల్ గ్రూప్స్ రాశాను. దిస్ ఈజ్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ derivative dimethyl. So I can say dimethyl oxalate. Dimethyl oxalate. దీని dimethyl oxalate అనాలి. ఓకే, oxalate. Oxalic acid oxalate. OXALATE oxalate. Now here you can write as dimethyl ethane 1,2 di-O8. ఈథేన్ 1,2 di-O8. సో ఇక్కడ నుంచి నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి 1,2 డైమిథైల్. ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ డైమిథైల్. ఈ రెండు కూడా యాసిడ్ డెరివేటివ్స్ కాబట్టి di-O8, డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కాబట్టి di-O8 అని రాయాలి. సపోజ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ షో విత్ సక్సినిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ చూడండి C double bond O CH3 అండ్ హియర్ ఆల్సో C double bond O CH3.
సో దిస్ ఈస్ డైమిథైల్, కమ్స్ ఫ్రమ్ సక్సినిక్ యాసిడ్. దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా సక్సినేట్ అని రాయాలి. సక్సినిక్ యాసిడ్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి సక్సినేట్. నౌ దిస్ వన్ సేమ్, I can use dimethyl. Total number of carbons are 4. 4 కాబట్టి butane 1,4 dioate. Butane 1,4 dioate. Butane 1,4 dioate. Now see, this is one most important molecule. సో దీన్ని ఇది చూడండి, ఇందులో ఇది కీటోన్ ఎస్టర్ రెండు ఉన్నాయమ్మా. ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎస్టర్. ఎస్టర్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఎస్టర్కి అడ్జసెంట్లో ఆల్ఫా, ఇది బీటా, ఇది గామా. సో ఈ మాలిక్యూల్కి నేమ్ ఏంటంటే ఇథైల్ అసిటో అసిటేట్. సో దీన్ని ఈఏఏ అంటారు. ఈఏఏ ఈ మాలిక్యూల్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇథైల్ అసిటో అసిటేట్. ఓకే, ఇంకో నేమ్ కూడా ఉంది, అసిటో అస్టిక్ ఎస్టర్. అసిటో అస్టిక్ ఎస్టర్, ఏఏఈ or EAA, acetoacetic ester or ethyl acetoacetate. Okay, and one more, we can also say ethyl beta keto ester. దీన్ని ethyl beta keto ester కూడా అంటారు. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మెథడ్ టు ప్రిపేర్ ఓన్లీ ఇన్ క్లేస్ అండ్ కండెన్సేషన్. క్లేస్ అండ్ కండెన్సేషన్లో మాత్రం దీన్ని ఎఫెక్టివ్గా మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఓకే, 2 ఎస్టర్స్ తీసుకొని ఒక ఎస్టర్ నుంచి ఇంకొక ఎస్టర్ని కండెన్సేషన్ చేస్తే మనకు బీటా కీటో ఎస్టర్ వస్తుంది. దీనికి మెనీ నేమ్స్ ఉన్నాయమ్మా, ఇథైల్ అసిటోఅసిటేట్ ఆర్ అసిటోఅసిటిక్ ఎస్టర్. సో దీనికి అబ్రివేషన్ ఏంటంటే ఏఏఈ. ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ క్లేస్ అండ్ కండెన్సేషన్. కార్మెల్ కాంపౌండ్స్లో వస్తుంది, దేర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ క్లేస్ అండ్ కండెన్సేషన్. ఐప్యాక్ నేమ్ ఐ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఇయర్ 1 2 3 4. 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర ఆల్కాక్సీ. సో ఈ ఆక్సిజన్కి ఇథైల్ ఉంది కాబట్టి ఐ కెన్ రైట్ ఇథైల్. First ethyl. So third carbon having oxo, 3 oxo. Ethyl, third carbon having keto, otherwise oxo, 3 oxo. Total number of carbons are 4. So that is butanoate. Ethyl 3 oxo butanoate. That is this ester name. So that is end of esters. కొంచెం కాన్సెప్ట్ కోర్కి వెళ్ళే కొద్దీ, ఇన్డెప్త్కి వెళ్ళే కొద్దీ కొంచెం మీకు భయం వేస్తుందమ్మా. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి స్లోగా. సో చాప్టర్స్ మీకు ఈజీ అవుతాయి. నామన్క్లేచర్ చాప్టర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ 2017లో మీకు చాలా ఈజియెస్ట్ మాలిక్యూల్ ఇచ్చారు. దట్ ఐ విల్ సెండ్ యూ, జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. ఆ మాలిక్యూల్ ఎంత తీసుందో చూడండి, యూ కెన్ వర్కౌట్ దట్ వెరీ ఈజీలీ. సింపుల్ ఆల్కేన్లోకి ఎంచి ఇచ్చారు. సింపుల్ ఆల్కేన్, ఐపాక్ నామన్క్లేచర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆల్కేన్. సో 4 ఆప్షన్స్లో 4 నేమ్స్ ఇచ్చారు, మాలిక్యూల్ మాత్రం క్లియర్గా ఇచ్చేశారు. సో ఇఫ్ యూ want go through it. ఇవి ఎస్టర్స్. ఎస్టర్స్లో రిమెంబర్ ఎప్పుడైనా సరే ఈ ఆక్సిజన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సింగిల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ ఎప్పుడు నేను ఇది అంటుంటాను. సింగిల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్. దీన్ని మనం ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్ అంటాం. సో ఈ ఆక్సిజన్ ఏంటంటే కార్బనైల్ ఆక్సిజన్. కార్బనైల్ ఆక్సిజన్ అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్. ఈ రెండు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్ అండ్ దిస్ ఈస్ కార్బనైల్ ఆక్సిజన్. ఎప్పుడైనా సరే ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్ దగ్గర ఉండేటువంటి ఆల్కేని ఫస్ట్ మనం నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ మీకు ఇథైల్ కానీ, ఫినైల్ కానీ, ఐసోప్రొపైల్ కానీ, ఫినైల్ కానీ, టెర్షియరీ బ్యూటైల్ కానీ ఏ గ్రూప్ ఉన్నా సరే వితౌట్ నెంబర్ ఆ గ్రూప్ని ఇక్కడ మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆల్కైల్ ప్రజెంట్ ఆన్ ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్. ఆల్కైల్ ప్రజెంట్ ఆన్ ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్, లేటర్ ఆన్ హైడ్రోకార్బన్ పార్ట్. ఓకే,
So that is about esters. Next, acid halides, very small functional groups. So you can represent like this, RC double bond OX. So RC double bond OX లో మీరు ఇలా రాస్తారు, comes from carboxylic acid. Suppose see, ఇక్కడ నేను క్లోరిన్ రాశాను, మీరు క్లోరిన్, బ్రోమిన్, ఫ్లోరిన్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను OH రాశాను అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు యాసిడ్. ఏ యాసిడ్ అమ్మది? ఫార్మిక్ యాసిడ్ కదా. అక్కడ నేను ఏం రాశాను? క్లోరిన్ రాశాను. ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్, దట్స్ వై ఫార్మైల్ క్లోరైడ్. ఫార్మైల్ క్లోరైడ్. ఇక్కడ ఫార్మిక్ ఐసీ తీసేసి వైఎల్ పెట్టండి, ఐసీ తీసేసి వైఎల్ పెట్టేసండి, యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. సో దిస్ ఈజ్ క్లోరిన్, 2 కార్బన్, నెక్స్ట్ 3 కార్బన్, నెక్స్ట్ 4 కార్బన్ ఐఎమ్ గివింగ్. This is CH2, CH2, C double bond OCl. Okay, so this is called acetic, TIC, TIC. కాబట్టి దీన్ని ఏం చేయాలి? TYL, acetyl chloride, acetyl chloride. Now 1 2 3 propionic acid, propionic, NiC, NiC తీసేసి YL రాయండి, propionyl chloride. Now 1 2 3 4 5 carbons, 4 carbons are there, 1 2 3 4 4 carbons కాబట్టి బ్యూటరిక్, RIC, బ్యూటరిక్ కదా, IC తీసేసేయండి, బ్యూటిరైల్ క్లోరైడ్. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుందమ్మా. రిమెంబర్, కామన్ నేమ్లో ఉండేటువంటి IC, కామన్ నేమ్లో IC అనే వర్డ్ వస్తుంది. ఫార్మిక్, తర్వాత అసిటిక్, ప్రోపియోనిక్, ఇక్కడ బ్యూటరిక్. ఆ IC తీసేసి YL పెట్టేసేయండి, ఓవర్, కామన్ నేమ్ ఈజ్ ఓవర్. సపోజ్ ఇక్కడ మీకు 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దిస్ ఈజ్ CH3 CH2 అండ్ హియర్ 1 more CH2, దెన్ 4 అండ్ దిస్ ఈజ్ 5, లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ 4 C double bond OCl, 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వెలరిక్ యాసిడ్, వెలరిక్, RIC, వెలరైల్ క్లోరైడ్. అలా. సో వెరీ ఈజీ. ఇది యాసిడ్ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి వీటిని నేమ్ చేయడం చాలా ఈజీ, సింపుల్ టెక్నిక్ ఉంటుంది. ఆ టెక్నిక్ గుర్తుపెట్టుకుంటే వెరీ ఈజీ. సో ఐపాక్ నేమ్, హౌ టు రైట్ ఐపాక్ నేమ్? సో 1 కార్బన్ ఈస్ ప్రెసెంట్, దిస్ ఈజ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ మిథనోయిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో మిథనాయిల్, OYL, దీనికి OYL అనే వర్డ్ రావాలి. మిథనోయిక్, IC తీసేసి OYL రాయాలి, మిథనాయిల్ క్లోరైడ్, మిథనాయిల్ క్లోరైడ్. ఇక్కడ చూడండి, మిథనోయిక్, మిథనోయిక్. ఓకే, మిథనోయిక్ యాసిడ్ అని రాస్తాం, METHANOIC, IC తీసేసి OYL రాయాలి. ఇక్కడ ఏంటి, మనం IC తీసేసి డైరెక్ట్లీ YL రాసాం. మిథనాయిల్ క్లోరైడ్. దెన్ సి, దిస్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ethanol chloride and here it is propanyl chloride and this is butynyl chloride, butynyl chloride. And see 1 2 3 4 5, so this is pentanyl chloride, OYL, pentanoic acid, noic, see penta, NOIC, pentanoic. సో అక్కడ ఏంటంటే OYL రాసేయండి. సో దట్ ఈస్ యాసిడ్ హాలైడ్స్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ 13 ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఏంటంటే యాసిడ్ హాలైడ్స్ తర్వాత ఎన్హైడ్రేట్స్ కానీ, అలాగే అమైడ్స్ కానీ, నైట్రేల్స్ కానీ, ఐసోసైనైడ్స్ కానీ, నైట్రో గ్రూప్ కానీ, నైట్రేల్స్ కానీ, అమైన్స్. సో ఒకే క్లాస్లో మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని ఇండివిజువల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అయిపోతాయమ్మా. దెన్ విల్ సీ మల్టిపుల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్, ఒక ఆర్డర్ ఇస్తాను, తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, సో ఇండివిజువల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ మీరు చేశారనుకోండి, మల్టిపుల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ చాలా ఈజీ. అక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ ప్రియారిటీ ఆర్డర్ మనం గుర్తుపెట్టుకొని అప్లికేషన్ ఇచ్చేసామనుకోండి, ఇట్ విల్ బీ ఓకే. ఓకే, దట్ ఈస్ యువర్ 4th క్లాస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ 4th క్లాస్. సో మేక్ ఏ షార్ట్ రివిజన్. అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఏ షార్ట్ రివిజన్. టుడే వీ స్టార్టెడ్ విత్ ఈథర్స్. సో దీనికంటే మీరు ఫస్ట్ వీడియోలో మీరు చూసుకుంటే, ఫస్ట్ వీడియోలో
ఒక ఐపాక్ నేమ్ అంటే ఏంటి, కామన్ నేమ్ అంటే ఏంటి, ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్, సెకండరీ ప్రిఫిక్స్, రూట్ వర్డ్, ప్రైమరీ సఫిక్స్, సెకండరీ సఫిక్స్ ఎలా వాడతారు అనేది డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సెకండ్ వీడియోలో రూల్స్, థర్డ్ వీడియోలో ఇండివిజువల్ ఫంక్షన్లో ఆల్కేన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసామమ్మా. ఇది మీకు ఫోర్త్ వీడియోలో క్లియర్గా ఐ స్టార్టెడ్ విత్ ఎస్టర్స్, ఈథర్స్, సారీ నాట్ ఎస్టర్స్, ఎస్టర్స్ కూడా ఇందులో కవర్ అయ్యాయి, బట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఈథర్స్. ఓకే, సో ఈథర్స్ తర్వాత కంప్లీట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ ఈథర్. ఇమీడియట్గా ఆల్డిహైడ్ స్టార్ట్ చేశాను. ఆల్డిహైడ్ స్టార్ట్ చేస్తే మీకు యాసిడ్స్ ఈజీ అవుతాయి. ఆల్డిహైడ్స్ యాసిడ్స్ ఎట్ ఎ టైం చదవండి. సో స్టార్టెడ్ విత్ 1 కార్బన్ 2 కార్బన్ అస్టాల్డిహైడ్. మీరు ఆల్డిహైడ్స్ ఒక నేమ్ క్లియర్గా పలకడం నేర్చుకోండి, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యాసిడ్స్. అసిటాల్డిహైడ్, ఫార్మాల్డిహైడ్, ప్రోపియోనాల్డిహైడ్, బ్యూటరాల్డిహైడ్, క్రోటనాల్డిహైడ్, బీటా హైడ్రాక్సీ ఆల్డిహైడ్. సి ఐపాక్ నేమ్స్ లుక్స్ వెరీ ఈజీ రైట్ నౌ. కామన్ నేమ్స్ లుక్స్ లిటిల్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్, బట్ చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి కామన్ నేమ్స్. ఓకే, వెలరిక్ యాసిడ్, ఐసోవెలరిక్ యాసిడ్, నియోవెలరిక్ యాసిడ్, కెప్రోయిక్ యాసిడ్. సో అలాగే వస్తే కీటోన్స్. సో డైమిథైల్ కీటోన్, ఈ రెండింటిని మనం పలికి కీటోన్ అనాలి. ఓకే, దెన్ ఎట్ లాస్ట్ వి స్టార్టెడ్ విత్ యాసిడ్స్, ఫార్మిక్ యాసిడ్, మిథనోయిక్. సో లైక్ దట్ కార్బన్ చైన్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ తర్వాత డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అమ్మ. ఓ మై సచ్ గుడ్ యాపిల్స్ ప్లీజ్ సర్వ్ ఆల్ స్వీట్లీ. తర్వాత ఎట్ లాస్ట్ వి లర్న్ అబౌట్ లాక్టిక్ యాసిడ్, మ్యాండలిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో మ్యాలిక్, ఫుమారిక్, టాటారిక్ యాసిడ్, దెన్ ఎస్టర్స్. సో దీన్ని ఇథీరియల్ ఆక్సిజన్ అంటారు, ఇది కార్బనైల్ ఆక్సిజన్ అంటారు. సో దెన్ ఎవ్రీ ఎస్టర్ ఎండ్ విత్ ఎవ్రీ ఎస్టర్ ఎండ్ విత్ O8. ఇది ఐపాక్ నేమ్ అమ్మా, ఇది కామన్ నేమ్. 8 ఎండ్ విత్ కామన్ నేమ్, O8 ఎండ్ విత్ ఐపాక్ నేమ్. సో తర్వాత మీకు 5 కార్బన్స్ ఉంటే వెలరా, 6 కార్బన్స్ ఉంటే క్యాప్రా. ఇందులో కూడా మనం అప్లై చేయొచ్చు యాసిడ్స్ వాటి డెరివేటివ్స్లో. 5 కార్బన్స్ ఉంటే వెలరా, 6 కార్బన్స్ ఉంటే క్యాప్రా. 2 ఇక్కడ కూడా మనము డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ప్లేస్లో 2 ఎస్టర్స్ తీసుకుంటే డైఓ8 అని ఎండ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మాలిక్యూల్ యూజ్డ్ ఇన్ క్లేజన్ కండెన్సేషన్. బీటా కీటో ఎస్టర్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేమ్, బీటా కీటో ఎస్టర్. సో ఏఏఈ అసిటోఎస్టిక్ ఎస్టర్ ఆర్ ఇథైల్ అసిటోఎస్టేట్, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మాలిక్యూల్, గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత యాసిడ్ హాలైడ్స్. సో ఫార్మిక్, ఇక్కడ కామన్ నేమ్స్ రాసి ఐ తీసేసి వైఎల్ రాయాలి, ఇక్కడ ఐపాక్ నేమ్ రాసి ఓ తీసేసి వైఎల్ రాయాలి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ some selective individual functional groups up to acid halides. So remaining functional groups we will discuss in your next class. Okay, so thank you for listening and try to prepare regularly. Don't neglect first video, don't neglect second video. Whenever if you are preparing any regular video, means upcoming uploading video, so try to prepare previous videos. Otherwise if you maintain a proper notes, you just revise that notes and keep preparing running notes. So after preparing running notes, if any place is there, that you write down after recording the class. But try to concentrate what I am explaining. That if you write parallelly, sometimes you can't concentrate listening. కాబట్టి మీరు ప్యారలల్గా రాసుకోండి, టైం లేదంటే వదిలేసేయండి. తర్వాత టైం తీసుకొని రికార్డింగ్ వీడియో చూసి నోట్స్ రాసేసుకోండి. మీరు ఎప్పుడైనా సరే వన్స్ అండ్ ట్వైస్ మీరు ఈ మాలిక్యూల్స్ రాస్తే బాగా గుర్తుంటాయమ్మా. మీరు చూస్తే గుర్తుండవు, కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఓకే, సో విల్ స్టాప్ హియర్, విల్ స్టార్ట్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్.